The scorching sun has forced the women and children of Haffarey village, Marsabit County, to hibernate into their huts as the men sit under the trees to cool off. The extremely high temperatures here means that not much physical activity takes place, and despite being a school day, none of the children here have been to a classroom since the beginning of the school year, when their families moved from Korr, which is over 20 kilometers away. Shule ni mbali sana kwao. Mahali ya kwenda shule kabisa ni mbali. Watoto yao ni wachungaji tu. Hata hapa unawaona wanachunga, wanachota maji wanakuweka kwa punda, wengine wanachunga mbuzi. Kwa maana hakuna mahali ambayo wanapata masomo, hakuna walimu, hatuna network ambayo unasema nitapata hapa mtu ya kuongesha kwa simu, hakuna. Yani tumeelezana lakini hatujapata bado. Lakini tungependa mobile shule. With no other means of educating their children, families have had no other choice but to let them stay home. Those in the ECD classes have been the most affected, and until a solution is found or their families move closer to a school, their chances of ending up illiterate are high. Tangu nilikuja hapa anasema sijawahi kupata wale wanakuja kutusaidia hata kwa mawaidha mambo kama hii. Mbeleni alikuwa sisi tunang'ang'ana tu mambo ya mali peke yake na hatujafanya maendeleo yote kutoka hapa, lakini tangu tuliama hatujapata mambo ya shule, mambo ya hospitali. Tuko na shida, lakini kutoka sasa tutafikiria kitu gani tutafanya sasa. The children face in the very real danger of following in the not so enviable footsteps of their mothers, at least education-wise. Some of their mothers also dropped out of school due to the pastoral nature of the community. Ajuju hajasoma, so she can't even imagine. But the community here is keen to break with that tradition of raising uneducated offsprings. For the generation of the yesteryears of the people of Haffarey location, life has always been on the move as they look for better pasture and water for their animals. And for them, they are content with the fact that they are illiterate, but hope for a better future for the generation of tomorrow, whom they hope will get that all-important education, and maybe soon they will have professionals among them, and even more so for the young women who here have no opportunity of going to school. Given now that the county government also ought to provide the ECD center wherever these people are, and our wish is if you would very soon get a temporary structure on the site, so that those children who have not yet been enrolled and they're in the age of getting to school in January, they can find a place and possibly an instructor who can take them through the basic education at that level. With no schooling for the children, there is a new challenge of being beaded that might cause them to never step foot in a school in the future. IRR wamekuja na masomo mengi ambayo imewafanya watu waanze kuogopa kabisa. Mambo ya hiyo kupatia wasichana changa wamewacha. Mambo ya kuolewa wakiwa mdogo wamewacha, wameanza kuogopa. While the government seeks a solution to the problem, we set out to get to the nearest public primary school in Balha. Between Haffarey and Balha, there is no distinct road network and might be hard for the children to maneuver their way to and from school. It's been about 30 minutes since we left Haffarey village, and looking at the meter, it's reading 12.8 kilometers. And this is only halfway through. We don't know when we will get to the nearest government school. And for a child under the age of 7, it can be a nightmare walking in the sun, in the heat, and sometimes you will always face the danger of meeting wild animals. But kama kilomita ngapi tufike?
kama kilomita 5, 10, kama kilomita 5 ama 10. Nafikiri kilomita 7, 8 ndio imebaki. Na kwa mtoto mdogo yule ambaye ndio labda anaenda standard 1, ataweza hii safari? Hataweza hii safari hata mara moja, kwa sababu ni mbali sana kwake. Na njiani kuna, kama ni wasichana, kuna vijana ambaye wanachunga mali, lazima watawasumbua barabarani. Ati wanyama ya mistuni. We arrive at Balha Primary School just as the school day ends. Many of those who are heading home are not going far away, but for others, however, they are preparing for a 10-kilometer walk back home. Nyumbani saa 10 usiku. Nafika shule 7:00. Wewe tayari. Nyumbani ni mbali gani? 10 kilometer. Wa uko peke yako ama kuna wenzako ambao mnatoka nao nyumbani? Peke yangu. Na umeona ni kwa nini ni muhimu wewe kutembea hiyo kilomita yote kusoma? Nataka kusoma. Kwa elimu. Unatarajia kuwa nini ukiwa mtu mzima? Nurse. I come from the Lusai. Our home is very far to school. I came 10 kilometers to school. I'm the standard 7 student. I want to be a teacher. Why do you want to be a teacher? I want to help to our family. The movement of families looking for pasture also seems to affect the education of students here. Tunakuta darasa lingine wanafunzi wanakuwa wadogo, kama darasa la kwanza la pili tuko na watoto nusu, na mbeleni walikuwa wengi. Shinda tu ni kwa vile hawa wazazi wao wanaama na ng'ombe zao na mbuzi zao kwa mbali wa kilomita kama 100 hivi. Ndiposa watoto nao wanaama nao kwa sababu ni wadogo. And with the pastoral nature of their lives, many children will continue to be locked out of education opportunities, condemning them to a life of darkness. Until that changes, Haffarey remains isolated. Leila Mohammed, NTV, Marsabit County.